I am showing the preparation of income and expenditure account. Our question number 5. From the following receipts and payments account, prepare income and expenditure account for the ending 31st December 2014. To prepare income and expenditure account for the year ending 31st December 2014. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് വരക്കാനാണ്. 31st December 2014 എന്നാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ റെസീറ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഐറ്റംസ് നോക്കുക. സോ ഹിയർ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡിങ് 31st December 2014. എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എമൗണ്ട്, ഇൻകം എമൗണ്ട്. ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന അതേ രീതിയിലാണ്. ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണുക എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻകം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആദ്യത്തെ ഐറ്റം ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ്. ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് 1st January 2014. ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ്, ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആർ ഗിവൺ. ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ്, ക്യാഷ് ബാലൻസും ഉണ്ട്, ബാങ്ക് ബാലൻസും ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഹാസ് നോ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ്. അടുത്ത ഐറ്റം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ. 2013 32,000, 2014 2,30,000, 2015 9,000, ടോട്ടൽ 2,71,000. ഇവിടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മൊത്തം കിട്ടിയത് 2,71,000. അതിൽ 2013 32,000, 2014 2015 സെപ്പറേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 2014 ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടാണ് വരക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2014 എമൗണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബൈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ the amount will be 2,30,000. ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വി ടേക്ക് ഓൺലി ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് 2014. അടുത്തത് ഡൊണേഷൻ ഫോർ പവിലിയൻ. സ്പെഷ്യൽ ഡൊണേഷൻ ആണ്. സ്പെഷ്യൽ ഡൊണേഷൻ ഓർ സ്പെസിഫിക് ഡൊണേഷൻ ഇസ് എ ക്യാപിറ്റൽ റെസീറ്റ്. ഡൊണേഷൻ എന്ന് മാത്രം പറയുമ്പോഴാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുക. ദെൻ എൻട്രൻസ് ഫീസ്. എൻട്രൻസ് ഫീസ് മേ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് റവന്യൂ റെസീറ്റ് ഓർ ക്യാപിറ്റൽ റെസീറ്റ്. എൻട്രൻസ് ഫീസ് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ റെസീറ്റ് ആയിട്ടും എടുക്കാം, റവന്യൂ റെസീറ്റ് ആയിട്ടും എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ റവന്യൂ റെസീറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഹിയർ ഐ ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ ക്യാപിറ്റൽ റെസീറ്റ്. ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ റെസീറ്റ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. Then interest received. Interest ഇൻകാണ്. സോ ബൈ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് received rupees 15,000. Then locker rent. Locker rent receipt income. So in the credit side locker rent rupees 45,000. So all the items in the receipt side is over. Then payment side, printing and stationery. So printing and stationery is an expense. Printing and stationery is a revenue expense. So in the debit side of income and expenditure account to printing and stationery, it is 36,500. Then rates and tax expense. So rates and tax, it is 16,000. Then telephone charges expense. So here telephone charges, we can say 3,100. Then wages and salaries expense. So wages and salaries 90,000. Then insurance is an expense. So to insurance it is 16,000. Then investment in government securities. Investment in government securities. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഗവൺമെൻറ്റിലെ സെക്യൂരിറ്റീസിൽ നിക്ഷേപിച്ചത്. സാധാരണ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് an asset. So it is not shown in the income and expenditure account. Then cash in hand, cash at the bank, closing balance 31st December. Closing cash and bank balance. It is shown as an asset in the balance sheet. So
all the items are over, we can balance the account, the total income, expense. We know that income and expenditure account, the balance will be surplus or deficit. Income and expenditure account, the balance profit or loss നമ്മൾ എഴുതാറില്ല, surplus or deficit. Here the income, the total income is excess, income side is more, it is 2,90,000. So 2,90,000, and here also 2,90,000. So the balance, it will be here, it is equal to 0, then again 0, then 4, then 8, then here 2, then here 1 lakh. So 1,28,400 is the balance, and this balance, it is known as, it is the balance, is a difference in ഇവിടെ കൂടുതൽ. So here the balance, it is known as surplus. Surplus, മിച്ചം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ surplus 1,28,000, it is transferred to capital fund. Transferred to capital fund. So surplus, it is transferred to capital fund. Question number 6. From the following receipts and payments account of Sun Moon Sports Club, prepare income and expenditure account for the year ended 31st December 2015. So preparation of income and expenditure account. Here receipts and payments account is given for the year ending 31st December 2015. So income and expenditure account for the year ending 31st December 2015. Here 2015. Expenditure on the debit side, income credit side. First item, to balance brought down, opening balance here, to balance brought down, opening balance, cash in hand and cash at the bank. Opening balance, no need to write. Then subscription 12,000. So it's an income credit side by subscription. It is 12,000. Subscription 12,000 income. Then entrance fees 1/2 to be capitalized. Entrance fee half to be capitalized. ഇവിടെ entrance fee പകുതി ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. പകുതി എമൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ റെസീറ്റ്, അതായത് പകുതി എമൗണ്ട് റവന്യൂ ആയിട്ട് കാണിക്കുക. ഇപ്പോൾ എൻട്രൻസ് ഫീസിനെ കുറിച്ച് അറിയാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ് either as capital receipt or revenue receipt. So here half amount is revenue receipt. So by entrance fees, entrance fee half amount. So here the amount will be half of 6,000, 3,000. The next item, entertainment receipt. Entertainment receipt, വിനോദപരമായിട്ടുള്ള വരവുകൾ. Receipt, income, simply an income. So entertainment receipt in the income side. Entertainment receipts, the amount here 3,000. The next, sale of old newspaper. Sale of old newspaper, an income. So sale of old newspaper 200. Then bank loan. Bank loan is a capital receipt. ബാങ്കിന് ലോൺ എടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ റെസീറ്റാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് ലാബിലിറ്റി സൈഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഐറ്റംസ് ഇൻ ദി റെസീറ്റ്സ് സൈഡ് ആർ ഓവർ. ദെൻ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ്, ഫസ്റ്റ് ഹോണറേറിയം ടു സെക്രട്ടറി. ഹോണറേറിയം സെക്രട്ടറിക്ക് കൊടുക്കുന്ന പാരിതോഷികം, സെക്രട്ടറിക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാലറി പോലെയുള്ള എമൗണ്ട് ഹോണറേറിയം എന്ന് പറയാം. ടു ഹിയർ എക്സ്പെൻസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ടു ഹോണറേറിയം. So 3,200. Then printing and stationery. Printing and stationery
simply an expense debit side, printing and stationery. The amount will be 1,800. Sports expense 3,800. Sports in the expense ആണ്, therefore sports expense in the debit side 3,800. Then furniture വാങ്ങിയ വക. Furniture we know is an asset. Capital expenditure ആണ്, asset ആണ്, ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. Not an expense, it's an asset. Entertainment expense we know is an expense, therefore debit side entertainment expenses. Entertainment expense rupees 2,300. Then rent and raise expense, therefore debit side rent and raise rupees 2,400. Then general expense debit side. So here general expenses we can say it is expense 500. Then purchase of land വാങ്ങിയ വക. Land is an asset, capital expenditure, no need to show in the income and expenditure account, it is shown in the balance sheet. Purchase of land is an asset shown in the balance sheet. Subscription to newspaper ന്യൂസ്പേപ്പർ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വരുന്ന തുക, ന്യൂസ്പേപ്പർ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ചിലവായിട്ടാണ് കാണേണ്ടത്. ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ എക്സ്പെൻസ്, therefore it is treated as an expenditure here. So subscription to newspaper. It is 1,200. Then balance carry down, it is closing balance, cash in and cash at the bank. Closing balance is an asset, it is shown in the asset side of the balance sheet. So all the items in this receipts and payments account are over. We have to balance the accounts. The balance here, income is excess, credit side ആണ് കൂടുതലുള്ളത്. So here credit side total it is 18,200. Then here also 18,200. Then the balance will be, balance here will be here 0, then here also 0, here 0, here 3. So the amount balance, the difference will be rupees 3,000, which is known as the surplus. It is surplus rupees 3,000 transferred to capital fund. Okay.